Where are we? Exhibit what? Number 3 is next. This is the beginning of file number 10. We are back on the record at 6:37 p.m. Dr. Yang, I'm going to show you another exhibit, 23, BOTOX ITC 14077. 증인한테 증거제시문 23번 전달해 드렸습니다. 14077로 끝나는 문건이고요. Sir, do you have any reason to think this is not a true and correct copy of meeting minutes from the May 24, 2018 Joint Steering Committee between Allergan and BOTOX? Objection. 이 문건이 엘레간과 메디톡스의 합동 운영위원회에서 2018년 5월 24일 날 가졌던 회의의 회의록이 아니다라고 생각할 만한 이유가 있으십니까? 이 색이. 이게 진짜라면 진짜라고 생각합니다. If it is a true copy of it, I think it is correct. My question for you concerns page 12 and 13 of that document. 그러면 12페이지랑 13페이지 봐주시기 바랍니다. But first, let me ask this question. Am I correct that Allergan announced publicly its BOTOX pre-filled syringe in September of 2018? Objection. 그러면 2018년 9월에 알레간이 공개적으로 보톡스 프리필드 시린지를 발표했다는 거가 맞습니까? 이색이. 언제인지는 제가 다 기억할 수가 없죠. I wouldn't be able to remember as to when. Well, it wasn't that long ago. I mean, it was late last year at least, right? Objection. 그렇게 오래전은 아닌데요. 그 작년 후반이었습니다. 맞습니까? 제가 그 굉장히 많은 정보를 이렇게 뭐 엘러간뿐만이 아니라 다른 여러 가지 일들이 많아요. 뭐 엘러간 JSC는 뭐 제 일들 중에 하나고, 그러니까 요새는 하루하루가 바쁘기 때문에 정확하게 언제인지 제가 기억할 수가 없어요. I come across a lot of information, including the work pertaining to Allergan as well as others. So the work pertaining to the JSC is one of the works that I handle. So I am pretty busy, so I do not know as to when. Do you see on page 12 the bullet point titled Document Sharing by Box, parentheses, efficient, question mark, effective, question mark, confidential and secure, question mark, ease of use, question mark? Objection. 그러면 거기 12페이지 한번 봐주시기 바랍니다. 거기에서 박스 쉐어링과 관련을 한 그런 제목이 있는 부분이 있는데요. 예, 보고 있어요. Yes, I'm there. Do you see the second bullet point says Allergan reported that the box approach is working well for the BOTOX and Allergan document sharing and review? 두 번째 땡땡이를 보시면요. 거기에 알레간이 보고를 하기를 박스 어프로치가 지금 메디톡스와 엘레간 사이에 잘 되고 있다. 그래서 엘레간이 그것을 문건을 공유를 하고 리뷰를 하고 있다라고 되어 있는데 그 부분 보이십니까? 네, 보이네요. Yes, I see that. And the next bullet point says BOTOX asked about the measures in place to ensure secure handling and protection of these highly confidential and sensitive BOTOX documents by Allergan, and what controls were in place to make this access very restricted and secure
to only the few required reviewers. Do you see that? Objection. 그 다음에 똥땡이를 보면 메디톡스는 그 엘레간 측에 다음과 같은 조치를 좀 취해달라고 요청을 했습니다. 그렇게 해서 지금 메디톡스의 굉장히 아주 하이리 컨피덴셜하고 민감한 정보를 안전하게 취급을 하고 보호를 할 수 있도록 요청을 한 것인데요. 이와 관련을 해서 현재 굉장히 제한된, 정말 봐야 되는 아주 소수의 검토를 하는 사람들만이 이것을 제한적으로 접근하고 볼 수 있도록 하기 위해서 어떠한 컨트롤이 정립이 되어 있는지에 대해서 메디톡스가 엘레간에 문의를 했습니다라고 되어 있는데 보이십니까? 이 색이? 그냥 말씀하신 대로 보이네요. Yes, I can see that, as you stated. Do you recall discussion at the May 2018 Joint Steering Committee discussion about what measures Allergan had in place to ensure secure handling and protection of BOTOX's highly confidential and sensitive documents? What controls were in place to make access very restricted and secure to only the few required reviewers? 그러면 2018년 5월에 그 합동운영위원회에서 이렇게 엘레간이 메디톡스의 하이리 컨피덴셜하고 민감한 정보를 안전하게 다루고 보호를 하기 위해서 어떤 조치를 취했는지에 대해서, 그리고 이런 것을 굉장히 제한적인 그리고 정말 필요한 검토를 하는 사람들만이 제한적인 접근을 할 수 있도록 하기 위해서 어떤 컨트롤을 마련을 했는지에 대해서 이때 5월 회의에서 얘기하셨던 거 혹시 기억하십니까? 이색이. 이거 여기 보면은 그 디스커션 리더란 게 있어요. 여기 보면은 마이클 로페즈, 클레어 케이. 그러니까 이거는 이 디테일한 건 난 모른다니까 잘. 그러니까. If you look at the section under the heading of discussion leaders, it indicates the names of two individuals, Michael Lopez and Claire Kim. So I don't know as to the details. You were the chair for BOTOX of this committee, correct? What's the 선생님께서는 objection? What is the objection to that, Armin? That's not objectionable. Your tone, you're screaming at the witness, and you're going to try and force him to answer a question that he's just told you he didn't remember, that he has no memory. My question was, you were the chair Yeah, of this committee. and I'm Is that correct? objection. 질문 드리겠습니다. 선생님께서는 이 위원회의 메디톡스 의장이십니까? 여기에 대해서 지금 볼륨을 높여서 증인한테 자꾸 모른다고 했던 것을 자꾸 대답을 이끌어내도록 하기 때문에 거기서 이의를 제기한다라고 얘기를 하셨습니다. 그리고 이미 한 질문 한 답변. 선생님께서는 이 위원회의 메디톡스 의장이십니까? 메디톡스 쪽 제가 의장 맞고요. 내가 모든 걸 할 수가 없어요. Yes, I'm the chair for BOTOX of this committee, but I can't know as to all. 기억할 수 없어요. And I am not able to remember as to all. You're also the chief technology officer of BOTOX, correct? Objection. 선생님께서는 메디톡스의 Chief Technology Officer입니다. 맞습니까? 이색이. 맞고요. 메디톡스에는 굉장히 다양한 종류의 R&D가 많아요. 특징만 하는 게 아니에요. 너무 많은 수많은 R&D가 있어요. 그것들 다 있고 그 수많은 그 R&D people 있고 그 매니징 때 제가 다 해요. 제너럴 매니저로. Yes, that is correct. And at BOTOX, there are a lot of R&D activities. So it is not only limited to R&D on toxins. We are working on a lot of other areas as well. And there are a lot of people working on those projects. And as a general manager, I am managing all those people. And some of BOTOX's most sensitive trade secrets were being held on the box. Isn't that correct? Objection. 그러면 메디톡스의 가장 민감한 영업 비밀들 중에 일부분이 그 박스에 보관이 되어 있습니다. 그렇지 않습니까? 이색이. 박스에 정확하게 뭐가 있는지는 제가 모릅니다. What is contained in the box specifically, I don't know. But that's something would be, strike that. Sir, you would be concerned as a BOTOX executive pursuing trade secret litigation against Daewoo to know that there were questions raised about measures in place to ensure secure handling and protection
of BOTOX is highly confidential trade secrets. Isn't that true? Objection. 그런데 선생님께서는 그 메디톡스의 이사로서 지금 대운과 관련을 해서 영업비밀 소송을 지금 하고 있는데, 그렇다면 이 메디톡스의 굉장히 하이리 컨피덴셜한 영업비밀을 안전하게 취급하고 그리고 이것을 보호하기 위해서 그러한 장치들이 마련이 되어 있을 거에 대해서 좀 알고 싶어 하지 않으셨겠습니까? 질문이 뭔지 모르겠어요. 질문이 아주 길어가지고 무슨 Your 얘기를 question is too lengthy, so it is so difficult for me to understand your question. As a executive for BOTOX, wouldn't it be important to you to know that there were questions being raised at this committee meeting about the measures that were in place to ensure the secure handling and protection of BOTOX's highly confidential and sensitive documents? 메디톡스의 임원으로서 누군가 메디톡스의 하이리 컨피덴셜하고 중요한 정보를 안전하게 다루고 보호하는 그런 장치가 마련되어 있는지에 대해서 이런 운영에서 이러한 우려사항에 대해서 제기가 됐다면 선생님께서 이러한 문제를 인지하고 있는 것이 중요한 문제가 아니겠습니까? 이세계. 그러니까 제가 알고 있는 건 디베이트가 있었고 그런 것들이 이제 그런 것들을 그러니까 실무 차원에서 저는 저기 하이 레벨에 제가 회사에서 보면은 그 부사장이고 그리고 여러 가지 일들이 많아요. 지금 이 박스 문제만 해도 제가 아까 대답해 드린 거는 뭐가 정확하게 뭐가 있는지, 근데 아마도 그 박스니까 우리가 중요한 정보들이 거기 있겠죠. 근데 뭐가 있는지 구체적으로 뭐인지 뭐 이런 것들을 막 저한테 계속 물어보시면은 몰라요. 그러니까 뭐가 있는지. 심지어 제가 박스도 쳐다보지도 않고 그럴 사람이 아니에요. 제가 그런 거 하는 사람이 아니에요. I understand that there was such a debate on that particular issue. However, once again, I am at a high level. I'm not a working level person handling such a matter. I am an executive vice president. I am charged with a lot of work. And once again, I don't know what is contained in the box, but probably that box contained important information. But once again, I do not know as to specifically what kind of information is contained therein, and I didn't even bother to look at the box. I'm not a person who would do such a thing. In other words, as a high-ranking BOTOX executive, it is beneath you to pay attention to the measures that are in place to ensure the secure handling and protection of BOTOX's highly confidential and sensitive trade secrets? Objection. That misstates his testimony. 그러면 이렇게 이해를 하면 되는 건가요? 선생님 메디톡스에서 굉장히 높은 고위직 임원이시니까 이렇게 메디톡스의 하이리 컨피덴셜하고 민감한 영업 정보를 안전하게 관리를 하고 보호를 하도록 그런 필요한 조치를 취하는 것에 대해서 본인이 관심을 갖는 거는 이거는 본인의 직급에서 하기에는 너무 낮은 일이다 라고 생각을 하신다라는 말씀이십니까? 이의 제기합니다. 증언을 왜곡하고 있습니다. And you're just arguing with the witness at this point, Ben. Ask him what he knows. 그러니까 지금 증인하고 논쟁을 하고 있기 때문에 증인한테 증인이 알고 있는 것만 물어봐 달라고 요청합니다. 아니 뭐 부사장으로서 그 중요한 정보를 잘 회사에서 다루게 하는 게 중요하다는 거라고 생각하겠죠. 뭐 이상하게 생각하겠습니까? 그 질문이 이상한 거 아닙니까? As an executive vice president, I of course think it is important to properly handle important information. I think your question sounds odd. Can you point me to anything at all, that you or anybody else at BOTOX did to satisfy themselves that there were measures in place to ensure secure handling and protection of highly confidential and sensitive BOTOX
documents being shared with Allergan. 그러면 Objection. 메디톡스에서 누구라도 그 메디톡스가 알레간하고 공유하고 있는 메디톡스의 하일리 컨피덴셜하고 민감한 정보를 안전하게 관리를 하기 위해서 그 만족할 만한 그러한 조치를 취한 게 있는지 혹시 저한테 얘기해 주실 수 있는 게 있습니까? 이의제기. 저희 신부 담당들이 잘 해주려고 믿습니다. I 그랬다고. believe people, working level people who are responsible for such a matter would have addressed this issue properly. Can you tell me what they did to address that issue? 그러면 Objection. 그 문제를 해결하기 위해서 그 사람들이 무엇을 했는지 혹시 얘기해 주실 수 있으십니까? 이의제기. 똑같은 대답을 계속 하시게 만드는데 정확하게 그 테크니컬하게 뭘 했는지는 잘 몰라요. 저는. You make me repeat my answer over and over again. I do not know what technically was done to address that issue. My last question for you on this document is this. Do you see the top bullet point on page 13 of the document, which says the process of sharing documents from BOTOX to Allergan was a big annoyance for Allergan team members, but this has improved significantly in 2018 with the use of BOTOX in an efficient way. Do you see that, sir? 자, 13페이지 한번 봐주시기 바랍니다. 13페이지의 제일 꼭대기를 보시면요. 제 땡땡이 제일 꼭대기를 보시면 거기 뭐라고 되어 있냐면요. 이렇게 메디톡스랑 알레간하고 문서를 공유하는 이 과정이 옛날에는 그 알레간 팀 멤버들한테는 너무 좀 거추장스러운 일이었는데 이것이 2018년에 아주 상당히 좋아졌다. 그것은 이 박스를 사용을 하면서 그 박스의 효율성을 사용을 함으로써 그런 불편함이 해소되었다라고 나오는데 보이십니까? 이의제기? 모릅니다. Yes, I do. As chair of this committee for BOTOX and as a BOTOX executive, are you able to tell me what improved significantly in 2018 with the use of the box in an efficient way? Objection. 그러면 메디톡스의 운영의 위원장으로서 그 다음에 메디톡스의 경영진으로서 2018년에 이 박스를 효율적으로 사용하는 데 있어서 큰 개선이 있었다라고 얘기한 거 이게 무엇인지에 대해서 얘기를 해주실 수 있으십니까? 이의제기. 테크니컬한 질문인 것 같고요. 우리 실무자들이 잘한 것 같습니다. I think it's a technical question and I believe our working level people handled the matter properly. Okay. Regardless of whether it's a technical question, are you able to tell me what was done in 2018 such that the use of the box could be used by Allergan in an efficient way? Objection. 이게 기술적인 문제다 아니다를 차치하고 혹시 2018년에 이 박스를 엘레간 사람들이 효율적으로 사용할 수 있도록 하기 위해서 어떤 일이 수행이 되었는지에 대해서 얘기해 주실 수 있으십니까? 이의제기? 똑같은 질문인 것 같습니다. 모릅니다. I think you are asking me the same question. I don't know. Dr. Yang, this is Exhibit 24, BOTOX ITC 237764. 자, 증거 제시문 24번이고요. 아래 베이스 넘버는 7764로 끝납니다. Do you recognize this document, Dr. Yang? 이 문건 알아보시겠습니까, 박사님? 기억 안 납니다. I don't remember. Do you recognize this to be a list of 21 questions? He just told you he didn't remember it. Arminda,
You don't, I asked he him a doesn't- different question. I'm asking him to look at this page and You tell me if ask he him a sees a proper list of question, 21 you don't, questions. he doesn't give you the answer you want, and then you ask an improper question, and I'm objecting to it. Sir, do you see that this document lists 21 questions? 자, 이 Objection. 문건에 21개의 질문이 나열이 되어 있는데 보이십니까? 이 색이? 보입니다. Yes, I do. I'm going to please ask you to turn back to Exhibit 22 in front of you. 그러면 다시 증거제시물 22번 한번 봐주시겠어요? 어느 거예요? 증거제시물 22번. 뭐죠, 모르죠. I don't know which document you are referring to. I'll help you find it if I'll let your counsel help you find it. 지금 변호사님 찾아주실 겁니다. 22번. So I'm going to ask you to turn back to page 6 of Exhibit 22, 자, please. 증거제시물 22번의 6페이지 한번 봐주시기 바랍니다. Do you see, sir, in bullet point 3 of Exhibit 22, where it says Allergan declined to answer Meditox's questions on BPFS, 21 questions regarding timing of the development program, team members involved, conflict of interest, progress of BPFS preclinical and clinical trial programs. Do you see that? 거기 보면요, 3번 블랙 포인트 세 번째 걸 한번 보시면요, 엘레간에서는 메디톡스가 BPFS와 관련을 해서 한 21의 질문에 대해서 답변을 거부했다라고 얘기를 하고 있고요. 그 질문과 관련된 것은 뭐 개발 프로그램의 뭐 시간이라든지 그 관여한 팀원들이라든지 그다음에 연락처라든지 임상시험 프로그램이라든지 등등이 나와 있습니다. 보이십니까? 네, 보입니다. I do. Does this help refresh your recollection as to whether Exhibit 24 was a document sent by Meditox to Allergan in advance of the November 2018 Joint Steering Committee meeting? Objection. 그러면 이 지금 그 문건을 보니까 우리가 방금 봤던 증거제시물 24번이 2018년 11월에 있었던 합동운영위원회 회의 전에 메디톡스가 엘레간한테 보낸 문건이라는 기억을 살리는 데 도움이 됩니까? 이제는. 자, 이게 보면은 여기에 이때만 해도 마이클 로페즈 유광준 이사라는 이름이 있어요. 이 JS 미팅 여기에 보면. If you look at this, there are two individuals indicated here, Michael Lopez and 광준유. 그러니까 이 잠깐만요. GWANG JOON YOO JOON GWANG. 네, 말씀하세요. 이분들이 주로 이 관련해서는 리딩을 했고 디스커션 했을 겁니다. 전 기억이 안 나요. I do not have 담당이 a recollection as to this, but probably these two individuals led the discussion. 여기 지금 JS 미팅 뭐 아젠다 아이템에도 그 이름이 다 있잖아요. 누가 프리페어했는지. 뭐 여기 마이클 로페즈 있고 유광준 있고. 제 이름 있어요 여기. And if you look at the section that reads prepared by, you can see those names such as Michael Lopez, Hwangjun Ryu, but there is it doesn't contain my name. It's your testimony as chair from Meditox of this committee and a senior Meditox executive. You have no recollection of discussion of the BPFS 21 questions at the November 2018 Joint Steering Committee meeting. Objection. 그러면 선생님께서 그 운영위원회 메디톡스의 위원장으로서 그다음에 메디톡스의 임원으로서 지금 2018년 11월에 있었던 운영위원회 회의에서 BPFS의 21개의 질문과 관련을 해서 대화가 있었는지에 대해서 기억이 전혀 없으시다라는 그런 말씀이십니까? 기억이 없어요. 이게 이것만 해도 실무적인 그 디베이트예요. 아니면 실무적인 일들이에요. Correct. I do not have such a recollection. This type of work is handled by people responsible for this level. Is it also true that you don't know whether Allergan ever responded
to the 21 questions. Objection. Correction by the main interpreter instead of for this level, for this matter. 그러면 그 엘레간이 이 21개의 질문에 대해서 답변을 했는지 안 했는지에 대해서는 선생님은 모르신다라는 말씀이십니까? 이기재기. 앞에서도 얘기했지만 이거 제 일이 아니라니까요. 여기에 무슨 뭐 JSC 미팅 아젠다로 있어도 테크닉 요 관련된 디스커션은 이분들이 주로 했던 거예요. 저는 Once again, I do not remember. As indicated in this document, it was mainly handled by the individuals listed here in this JCS document. When you say it was handled by other individuals, is it your testimony that you didn't attend the meetings? Objection. 그러면 지금 Stating his testimony. 다른 사람들이 지금 계속 담당을 했다라고 말씀하시는데 그러면 이 회의에 참석을 하지 않으셨다라는 것이 본인의 회의에 증언이십니까? 참석을 한다고 모든 걸 다 할 수가 없어요. 얘가 뭐 하루 종일 그 테리에 있는 거를 다 페이 어텐션하고 어쩌고저쩌고 하는 게 아니에요. Even if you attend the meeting, that does not necessarily mean that you would understand everything because you cannot consistently pay attention to what was discussed during that meeting. Okay. So you haven't remembered any discussion of Allergan's access to Meditox's trade secrets that we have discussed over the past approximately 2 hours. 그러면 선생님께서 우리가 지금 2시간 정도 동안 계속 얘기했던 게 엘레간이 메디톡스의 영업 비밀에 대해서 접근을 가졌던 거 거기에 대한 얘기를 했는데 거기에 대해서 하나도 지금 기억을 하지 못하겠다라는 그런 말씀이십니까? 그러니까 그 박스에 없앴어. Wait for question. He's got to ask you a question. 질문을 Is it your testimony that you were at this meeting but weren't paying attention when Meditox was accusing Allergan of knowingly developing their BPFS liquid toxin product while reviewing Meditox's proprietary knowledge and trade secrets? Objection. 지금 그러니까 선생님께서 Misstates his 말씀하시는 testimony. 말씀하시는 게 지금 여기서 이 회의에서 주장되고 있는 내용은 메디톡스는 가 얘기하는 게 엘레간이 알면서도 일부러 BPFS의 리퀴드 톡신을 개발하는 데 있어서 메디톡스의 독점적인 지식과 영업 비밀을 검토를 해서 그걸 사용을 했다라고 지금 주장을 하고 있는 내용이 지금 회의에서 논의가 됐음에도 불구하고 선생님께서는 그런 내용에 어텐션을 관심을 두지 않으셨다라는 그게 본인의 증언 내용이십니까? 증언의 내용을 왜곡하고 있어서 이기세계. 그러니까 앞에서도 제가 얘기했지만 엘러간이 BPFS를 개발하고 있고 그러니까 이게 액상이니까 액상인데 우리 거를 갖고 개발할 수도 있지 않을까 하는 제네럴한 저는 어떤 그 의심 뭐 이런 거는 제 개인적으로 있었고 근데 이거 관련해서 이 뭐 디스커션하고 뭔가 커뮤니케이션하고 이거는 내 업무가 아니라니까요. 자꾸만 이게 그 실무적이고 테크니컬한 거를 계속 물어보시는지 그럼 뭐 이 박스에 있는 거를 억세스 뭐 하는 걸 뭘 아느냐 몰라요. 이 박스가 어떻게 억세스하는지도 몰라요. So as I indicated earlier, we learned that Allergan was developing PFS, which is in a liquid form. So as for myself, I had some general suspicions as to the possible strike test. So as for myself, I had a general suspicion that it might be possible for them to use our information. However, with regard to the actual discussions pertaining to this matter, I don't know. That is because it was done at a working level, and this is a technical discussions. And you kept asking me as to the access to the e-box. Actually, I don't know how it works. I don't even know how to access that e-box. You could turn back to Exhibit 24, please. It's the 증거 제시문 24번 봐주시기 바랍니다. document which at the top says JSC meeting agenda item November 2018. And I want you to look, please, at bullet point 6, which asks a question. Were any of the people who worked on or were involved in the liquid toxin product, were any of the people who worked on or were involved in the liquid toxin project privy to or had access to the confidential Meditox documents DS, DP,
etc., provided to Allergan at any time during the 5-year period, 2013 to 2018, by email, by box, by any form of verbal or written communication. Do you see that question? I'm not sure that he does actually. 증거 Can I 제시물- point to it? Because he's 증거- not seeing it. 증거 제시물 24번 보시고요. 거기 6번으로 내려와 주세요. 6번으로 보러 가면 지금 리퀴드 톡신 프로젝트에 관여했었거나 아니면 현재 그 일을 하고 있는 사람들이 있는가에 대해서 묻고 있습니다. 그리고 아울러서 메디톡스의 문서들, 즉 DS, DP 등등과 같은 그런 컨피덴셜 정보에 접근을 했던 사람, 그리고 엘레간 측에 지난 5년 동안, 즉 2013년부터 18년까지 엘레간에게 제공되었던 그런 메디톡스의 기밀 정보에 접근을 했던 사람이 있는가에 대한 질문이 있고요. 그 전달 방식은 이메일 아니면 박스 질문이 있고요. 그 다음에 혹시 그 외에 다른 구두로 아니면 문서상으로 커뮤니케이션이 있었는가? 그 부분 보이십니까? 이 부분 보여요. Yes, I do. Do you understand the word DS to mean drug substance? 그러면 여기서 DS라는 것은 drug substance, 원액을 말한다라고 이해를 하고 계십니까, 이재기? 그렇게 이해됩니다. Yes, I understand that to be the case. Do you understand DP to mean drug product? 그 다음에 DP는 드러그 프로덕트다라고 이해를 하십니까? 그렇게 이해됩니다. Yes, I understand as such. Sitting here today, are you able to tell me whether BOTOX has answered these questions? Objection. You mean Allergan? No, my question is, are you able sitting here today to tell me whether BOTOX has satisfied itself as to the answers of these questions? No. 그러면 오늘 이 자리에서 여기 있는 이런 질문들과 관련을 해서 메디톡스가 여기에 대한 만족할 만한 답을 가졌는가에 대해서 저한테 얘기를 해주실 수 있으시겠습니까? 모릅니다. I don't know. Do you want to take 2 minutes? Mr. Koo will have some questions as well. We can take a break, or we can just keep going. It's up to you. Want to keep going? Okay. Good man. Promise will be done before midnight. Did you just say before midnight? That's so reassuring. Thank you. 자정 전에는 끝내주신대요. 감사합니다. Okay, thank you. That's a joke. I hope that's a joke. Good evening, Dr. Young. 박사님 안녕하세요. As I stated this morning, my name is Brian Koo, and I'm an attorney with the U.S. International Trade Commission, which is the agency before which the allegations made by your employer and your co-complainants, the Allergan companies, are currently being investigated against the respondents, Daewoo Pharmaceuticals and Evolus. And I just have a few questions for you today. 네, 아침에 얘기했다시피 저는 미국 ITC에서 온 브라이언 쿠라고 하고요. 현재 ITC에 선생님의 회사랑 엘레간이 대웅을 상대로 조사를 의뢰해 놓은 상황입니다. 그래서 오늘 제가 여러 선생님한테 몇 가지 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 네. Okay. Your attorney may have explained to you that I don't represent any of the private parties in this investigation. 그리고 BI 변호사께서 말씀을 하셨겠지만 저는 이 조사에 있어서 어떠한 민간 당사자도 대리를 하고 있지 않습니다. Okay. And even though I've been sitting here all day today, I missed some of your testimony.
Earlier, I think you stated that you invested 200 million Korean won when you first were asked to join Dr. Chung in forming what eventually became BOTOX. 제가 오늘 하루 종일 앉아 있었음에도 불구하고 선생님의 증언 중에 일부를 제가 놓친 부분이 있는 것 같아서 제가 다시 질문 드리겠습니다. 앞서서 선생님께서 처음에 지금은 이제 결국은 메디톡스가 된 이 회사를 만들기 위해서 정 박사님하고 같이 이제 일을 하기로 했을 때 선생님께서 투자한 금액이 2억 원이라고 말씀을 하셨습니다. 아닙니다. 2천만 원입니다. No, 20 million won. And that was in 2000, is that correct? 자, 그게 2000년도였습니다. 맞습니까? 예, 그럴 것 같습니다. I think that is correct. I believe you stated that until 1999 you were doing a postdoc. Is that correct? 선생님께서 1999년까지 포닥을 하고 계셨습니다. 맞습니까? 네. Yes. And then after your postdoc, I believe you worked for it's been, I believe, translated in many different ways, but is it correct that you worked at the Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology? 네, 뭐 한국 영어 버전이 여러 가지가 나왔는데 하여튼간에 선생님 포닥이 끝나고 나서 한국 생명과학, 생명기술 뭐 연구소 뭐 이런 데서 일을 하셨습니다. 맞습니까? 그 맞아요. 그것도 일종의 포닥 혹은 연수연구원이었어요. Yes, that is correct, and it was also part of my postdoc and my training research to that effect. 리서치 어소시에이트. Research associated. I'm sorry. Research associated. So I just want to be clear, the Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, is that the institute that is currently in Daejeon? 그럼 지금 아까 몸담고 있었다라고 하는 그 연구소가 현재 대전에 있는 그 연구소 맞습니까? Yes, that is correct. So in the year 2000, you were continuing as a postdoc at that same institute? 그러면 2000년도에도 그 동일한 연구소에서 계속해서 포스트닥을 하고 계셨던 겁니까? 예, 그렇습니다. Yes, that is correct. I don't know how much you were getting paid to do postdoc work, but how did you obtain the 20 million Korean won for the initial investment? 그럼 선생님께서 당시 포닥을 하면서 얼마만큼의 월급을 받으셨는지는 모르겠지만 그 초기에 그 투자하신 2천만 원 그것은 어떻게 난 돈인가요? 제가 세이브한 것도 있고, 그다음 제가 저축한 것도 있고, 저희 부모님한테 좀 이렇게 받은 것도 있고. 이게 그렇게 큰 돈은 아니에요, 사실. It was not a big money. Some came from my savings and some I received from my parents. Obviously, you're familiar with who Dr. Yang Gyu-hwan is. 양규환 박사님이 누군지 잘 알고 계시는 것 같은데요. 저희 석사, 박사 지도 교수님이십니다. He is my professor for my master's degree as well as my PhD. Personally, I don't know how many, I've never met another Korean person with the last name Yang.
but so I don't mean any offense by this, but do you have any familial relationship to Dr. Yang Kyu-hwan? 제가 사실 얼마나 많은 그 양치성을 가진 사람인지 모르겠지만 어쨌건 너무 기분 나쁘지 않으셨으면 좋겠고요. 일단 양규환 박사님하고 뭐 어느 쪽으로라도 이렇게 관계가 있으십니까? 가족 관계가 좀 있으십니까? 가족 인척 관계입니까? 그런 질문을 굉장히 많이 받았는데 제 학생 때도 그런 거 없고요. 없습니다. I actually had received so many questions like that when I was a student, but actually no. 한 가지 좀 재밌는 거를 얘기해도 될지 모르겠지만 양규환 박사님은 KH 양을 써요. 규환 양. 저도 원래는 희혁 양, KH 양 이렇게 해야 되는 건 똑같잖아요. 그래가지고 저거 바꿨어야 돼요. G로, GI로. This is something interesting. I'm not sure whether it is okay for me to share this, but if you look at the initials of Professor Yang, it is K.H. Yang. And originally I used the same initials, K.H. Yang. However, because these are identical, I later changed the K into G. 그 한국에 양씨 많아요. And there are a lot of people with last name Yang in Korea. I'm just going to ask you if you could turn to exhibit number 7. 증거 제시물 7번 한번 봐주시겠습니까? Just a single page. 7번이요. It's an email that's written entirely in Korean. 이메일이었던 것 같은데요. 한국말로 쓰여진 이메일. 아닙니다. 한국말로 쓰여졌던 이메일. It was the one that was supposed to have 5 attachments to it. 여기 뭐 5개의 청 파일 얘기가 있었던 그 이메일입니다. So earlier you testified that the email address that this email was sent from yanggh@meditox.co.kr is your email address, correct? 앞서서 본인께서 이 이메일과 관련을 해서 여기에 보낸 사람의 yanggh@meditox.co.kr 돼 있는데 이게 본인의 이메일이라고 말씀하셨습니다. 맞습니까? 맞습니다. Correct. Okay, and then the 2 of the 4 recipients include Chung Hyun-ho and Cho Byung-sung, correct? 그 다음에 여기 수신자의 4명이 열거가 되어 있는데 그 중에 2명은 정현호 씨랑 조병선입니다. 맞습니까? 맞을 것 같습니다. I think that is correct. Do you know who the other 2 email addresses are for? 그러면 그 나머지 2 사람은 어떤 사람의 이메일 주소인지 아십니까? 추측할 수 있습니다. I can guess. 윤기영, 기영윤, K-I-Y-O-U-N-G, last name 윤, Y-O-O-N. 또 한 사람은 김광일일 것 같아요. And I think the other individual might be 광일 Kim, K-W-A-N-G-I-L, last name Kim, K-I-M. Let's pull out exhibit number 13. 그러면 증거 제시물 13번 한번 찾아봐 주시기 바랍니다. It's this. That's the one you showed me earlier. 네, 이렇게 생겼는데요. So if we have exhibit 7 put on next to it as well. 그럼 13번 옆에다가 증거 제시물 7번을 같이 놔주시기 바랍니다.
So while we're pulling that out, you'll notice the email address for Lee Byung-guk in exhibit number 13. 예, 지금 찾는 동안 문자 찾는 동안 한번 지금 보면요, 거기에 이병국 씨의 이메일 주소가 나와 있습니다. Do you know why his email address is ZZOO? 그러면 그분의 이메일 주소가 왜 ZZO인지 아십니까? 잘 모르겠습니다. I don't know. Do you know how email addresses are assigned at BOTOX? 그러면 메디톡스에서 이메일 주소를 어떻게 부여하는지에 대해서 혹시 아십니까? 앞에 그 초기에는 초기 아니라 지금 앞에 그 이메일 애드레스는 자기가 이렇게 만들 수 있는 걸로 제가 알고 있습니다. The initial part of the email address, to my understanding, you can create your own. I mean, if you look at the other email addresses from Exhibit 7, you guessed that K.I. Kim 3317 was Kim Kwang-il. So the K.I. seems to match up with Kwang-il. 예. 일단은 증거지침은 7번에 다시 보면요. 그 이메일 주소 중에서 KIM 3317 같은 경우에는 KI라는 게 김광일 씨라는 이름하고 매치가 되잖아요. And similarly, for the other three individuals, or at least the other two individuals with the BOTOX email addresses. 그리고 그 나머지 3명의 이메일이 있는데 그 중에 2명은 메디톡스의 이메일 계정을 사용을 하고 있습니다. 근데 유사하게 되어 있죠. So their email addresses seem to correlate with their names, at least. But I'm just wondering why Lee Byung-guk, if you have any idea why Lee Byung-guk has an email address that, as far as I can see, has nothing to do with his name. 다른 사람 이름들은 그 이니셜하고 다 매치가 되는데 이병국 씨는 그 이름하고 아무것도 상관관계가 없는 거를 이메일 계정으로 썼잖아요. 이제일. 그게 궁금하다는 겁니다. 이병국 씨가 이것만 이 이메일 애드레스만 있었는지도 잘 기억이 안 나요. 예를 들자면 뭐 BK1이라든지 아니면 무슨 베비스라든지 다른 이메일 애드레스, 메이톡스 이메일 애드레스가 또 있을 수도 있겠어요. 왜냐하면 이게 지금 이 이메일 애드레스가 좀 이렇게 익숙하지가 않아요. 오래돼서 그런 건지 아니면은 이 사람이 또 이거 말고 또 다른 이메일이 있는 건가? I'm wondering if BK Lee had another email address or account with BOTOX because this email address I'm not that familiar with. Maybe it is partly because it was a long time ago, but I'm wondering it wouldn't have been the case that he had more than one email account. With the name PK Lee or David? 베비스? Davidson? 밑에 베비스라고 있잖아요. 베비스. BEVIS. 예. On some of the documents that we have seen, for example, exhibits, exhibit 23, it says that you are the Chief Technology Officer. 자, 증거지침 23번을 보면요. 선생님이 Chief Technology Officer라고 얘기가 되어 있습니다. 네. Yes. Just so that I have a clear understanding, does that mean you are in charge of things relating to computers and information storage? 그러면 Chief Technology Officer라고 하면 혹시 뭐 컴퓨터나 아니면 정보 저장이나 이러한 것과 관련되는 임무를 담당하는 사람이다라는 의미 아닌가요? 전혀 아니고요. 이게 테크놀로지 오피서가
일종의 치프 사이언스 오피서, 뭐 치프 R&D 오피서 이런 걸 의미합니다. 테크놀로지란 말이 뭐 IT 이런 걸 의미하는 게 아니에요. No, not at all. 잘 보세요. Chief technology officer is referring to something like a chief science officer or chief R&D officer. It is not related to IT related matters. So does BOTOX have a chief information technology officer or someone whose job it is to oversee information technology in your computer systems and things like that? 그러면 메디톡스에는 인포메이션 IT라든지 아니면 컴퓨터 시스템 이런 것들을 관장을 하는 업무를 담당하는 뭐 칩 인포메이션 테크놀로지 오피서라든지 뭐 그런 일을 하는 사람이 메디톡스에 있습니까? 지금 말씀하시는 겁니까? Now? Yes. 네. 예, IT 그 팀장이 있어요. Yes, we do have an IT team leader. And who is that person? 누구입니까? 지금은 찾아봐야 될 것 같아요. 이름을 잘 기억 못 I 해요. have to check because I'm not that good at remembering the name. 지금 찾아볼까요? Should I? No, you should not. Although I will say, if you were able to remember your address, I would go back to that question. 저기 주소 Maybe Brian will ask it for you. Do you know this current person who is the chief IT officer? Do you know how long that person has been in that role? 그러면 지금 칩 IT 오피서라는 그분 이 역할을 맡으신 지 얼마나 되셨는지 혹시 아십니까? And I'm sorry, you called this person an IT team leader. So this current person who is the current IT team leader, how long, do you know how long that person has been in that role? 예, 죄송합니다. 아까 칩 IT 오피서라고 안 하셨고 IT 팀장이라고 말씀하셨거든요. 그러면 현재 그 IT 팀장이 그 책임을 맡은 지 어느 정도 됐는지 아십니까? 정확하게 그 IT 팀인지 뭐 비슷한 이름인 것 같고요. 그거는 근데 그분이 이름이 아마 제 생각에 1, 2년 되신. 굉장히 정확하지는 않아요. 이게 저희가 650명 이상이라 개별적으로 언제 조인했는지 정확하게 그게 오래되신 분은 아니야. 아주. I'm not quite sure whether the name of the team is actually IT team. However, it was to that effect. But probably, you know, this person has been on this job for 1 or 2 years. I do not remember exactly because there are 650 people with our company, so I do not happen to remember as to when he actually joined the company. But he hasn't been doing that role for a long time. I think I heard you say Pak, perhaps someone's last name. Is that correct? 야, 그리고 아까 뭐 박씨 이런 식으로 얘기를 했던 것 같은데 맞습니까? 예, 그럴 것 같아요. Yes, probably. 제 기억이 맞다고 하면 박. If I remember correctly, he is someone with a last name Park. So just for shorthand, prior to Mr. Park, was there someone who was BOTOX's IT team leader? 그러면 그 박 씨라는 분이 일하기 전에 메디톡스에서 IT 팀장 업무를 담당하던 뭔가 다른 사람이 있었습니까? 예, 그 사람보다 좀 이렇게 젊은 사람이 팀장이었던 것 같아요. Yes, someone who was younger than him had served as the team leader. Do you recall that person's name? 그럼 그분의 이름은 기억하십니까? 아마 레스 네임이 성일 것 같은데 그것도 찾아보면은 알 수 있을 것 같아요. Probably his last name was Sung, S-U-N-G. I will be able to tell you if I check. Okay. Don't check. 확인하지 마시랍니다. Do you know how long, well, do you know when BOTOX first had an IT team leader? 그러면 메디톡스가 처음으로 IT 팀장이라는 직책을 가졌던 때가 언제인지 아십니까?
정확하게 기억할 수가 없네요. I don't remember exactly. Was it prior to 2010? 2010년 이전입니까? 그러니까 우리 회사 그것도 잘 기억이 안 나는데 2010년 이전인지 이후인지. Whether it was before 2010 or after 2010, I do not quite remember. Earlier you said that BOTOX has about 650 employees currently, is that right? 선생님께서 앞서서 메디톡스에 현재 약 650명의 직원이 있다라고 말씀하셨는데 맞습니까? 그 정도 될 거예요. Yes, about. And so you were referring to the entire company? 그럼 선생님께서는 그 회사 전체를 언급을 하신 것입니다. 맞습니다. Correct. So back to your 20,000, your 20 million won investment. What percentage of the company do you currently own? 아까 2천만 원 그 투자한 걸로 다시 돌아와서 현재 선생님께서 소유하고 있는 지분 몇 %를 가지고 계십니까 회사에? 지금은 전체 지금 한 2점 몇 %? 2 point some percentage. Congratulations. 네, 축하드립니다. 감사합니다. Okay, two final questions. Just very quickly, on exhibit number 12, 두 개 질문 더 있습니다. 증거 제시문 12번 한번 봐주시기 바랍니다. it pertains to the limbs. 그 림스에 대해서 얘기를 하고 있습니다. So it refers to the person who gave the presentation. It identifies the person as Barry. 거기 보면요, 이 발표를 한 사람의 이름이 나와 있고 베리라고 되어 있습니다. Is this person a BOTOX employee? 그 베리라는 발표자는 메디톡스의 직원입니까? Objection. 이세기. If you know. 아시면 말씀해 주세요. 누군지 모르겠는데 베리? I don't know who that person is. 이게 무슨 바깥에 사람인지. Whether he's an outsider 외국 사람인지. or a foreigner. So you think it might be a salesman or someone who perhaps came to sell BOTOX, the limb system? Objection. 그게 무슨 그 세일즈맨 같은 걸 수 있습니까? 그러니까 메디톡스의 린즈 시스템을 팔기 위해서 온 사람 뭐 그런 걸 가능성도 있는 겁니까? 이세기? 잘 회의에 대해서 오래된 거라 기억이 안 나서 잘 모르겠어요. It is a long time ago, and I do not have a recollection as to this meeting. So, with regard to the limbs, I don't know. And final question, do you recall your home address? 네, 마지막 질문입니다. 본인 집 주소 기억나십니까? 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 36-2일 거예요. Probably it would be 36-2 DONGBAEK-RO, KIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO.
동백중앙로라 그러지 않았어요? 동백중앙로. 동백중앙로. DONGBAEK JOONGANG-RO instead of 동백로. I know I said that was my last question, but only because I just thought to ask. You said that perhaps that ZZOO at BOTOX email address for Lee Byung-guk may just be one of his email addresses. Is it commonplace for employees at BOTOX to have more than one BOTOX email address? 네, 제가 마지막이라고 했는데 다시 질문 하나가 갑자기 생각나서 드릴게요. 아까 우리가 이병국 씨 이메일 주소 봤잖아요. ZZO, BOTOX 뭐 이렇게 된 이메일 주소 봤는데 그걸 보고 선생님께서 아마 이메일 계정이 하나 이상 있을 것이다 라고 말씀을 하셨습니다. 그렇다면 BOTOX에서 직원들이 한 개 이상의 BOTOX 이메일 계정을 갖는 것이 일반적인 것입니다. 흔한 일이 아니에요. It's not common. So what made you think that this might only be one of his email addresses? 그러면 흔한 일이 아니면 왜 이분이 이 여러 개의 이메일을 가지고 있고 그 중에 이것이 하나일 수도 있다라고 얘기를 하시면 생각을 하신 겁니까? 그러니까 일단 이 이메일 어드레스가 이렇게 익숙하지가 않고 물론 오래전 일이라 그런데 그러니까 이게 병국리 뭐 이런 거가 또 따로 이메일이 있고 근데 이건데 그 만약에 이제 이메일이 뭐 여러 개 있다고 하면 그 이메일은 아주 이런 용도로만 사용했을 수도 모르겠다는 의심이 가네요 지금 보니까. First of all, I'm not familiar with this email address at all. Maybe that's because it was a long time ago. However, I'm thinking that maybe he had another email with BK Lee, and he might have been using this email particularly for this purpose. Come to think of it, as I'm sitting here now. Let's go off the record. This is the end of file number 10. We're off the record at 7:40 p.m.